Ukayo oyinza okuba oli awo nosanga nga ku TV zino ze twogera neyiyo mweri. So flat screen TVs, esimu z'omu ngalo 2, 17 pacemakers, solar panels, extension cables, phone chargers, water meter, buno obutebe abaana kwe batuula, agent banking machines, wall lamps ne solar lamps. So muyinza okuyitayo okwo mulabe. So currently bano abasibe tubayina ewakiso, ebifaananyi tujja kusharinga namwe tubiinaawo. So eyo ya operation eyabadde ewakiso. Twakolayo n'endala Kasese waliwo ekikoosi ky'abavubuka kye bayita Gaza Boys. Bano ba Gaza Boys babakolamu ekikwekweto poliisi ya Bwera ne ngeri wamu n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe, UPDF ne Internal Security mu kifo kya River Mpondwe Cell, mu wadi ya Mpondwe, mu Ihubirira Town Council mu Kasese. Era muno twasobola nga poliisi n'ebitongole ebirala okwatayo abavubuka 13. Amanya gaabwe tujja kugasharinga ku mutimbagano. So zezo operations etwakola Kasese. Then tuyinayo ne operation endala mu Karamoja sub-region, oba mu area gye tukoleramu operations zaffe ez'okulwanisa obubbi bw'ente. Eno yali mu Abimu district. Tuyina tiimu yaffe erwanisa obubbi bw'ente gye bayita Police Anti-Stock Theft Unit, ASTU. Eno bawasiganya amasasi ne ba warriors, naye temuli yafa, okujjako nti ba warriors badduka ne basuulawo ente 12 ze baali babbye. Era wetwogerera kati nga tuziina mu barracks yaffe. Usually bwe tukwata zino ente waliwo process gye tuyitamu abantu okujja okwidentifying ente zaabwe. So tubadde twagala okubategeezaako ekyo, naye nga ebikwekweto byaffe mu Karamoja bikyagenda maaso bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes, Sulaiman. Morning, Sebo. Okay. Okay. Yes, another one. Yes, sir. Mugondi. Medical. Oh, okay. Okay. Yes, sir. Kali. Those are, we can go with those. Kali. We shall begin with my brother's question about the deployments
that have been heightened in Kampala. Yes, when we anticipate some situations, we always can heighten our deployment, and it can be in anything and anywhere. It can even be a concentrated deployment of traffic officers. If, for example, we know that a certain road is having high traffic requirements, interventions, that's what we do. Our deployments go in accordance with the need. So today, if our intelligence is that probably there is 1 or 2 people who wants to create a scene, then we deploy. So that deployment is normal, and it is in line with how we always appreciate threats, inconveniences, disturbances. It's just usually a countermeasure. That one is normal. Then you also asked about a police officer called Alex, that people are reporting and that police is not taking action. Alex, what you do, if you have information of those people, let them share with us. I can even be a middle person in that. Let's have those reference numbers of those complaints, and then we'll see where exactly what went wrong. But what I know is that if Alex committed any offense, then there would be no reason why action would not be taken against him. And then secondly, is the whole police cannot cover Alex. Not really. So you refer those people to us here, and yes, then we get to the detail of the nature of their complaint and where they could be stuck. Yes. Somebody asked about the arrest I mean, whether we have made any arrest in Madikolo. The report I got by the time I came to air, we had not yet. At least that's, but of course, our investigations are ongoing, and the very fact that there was a murder, there were injuries, certainly some people would be arrested at some point. What I know and I recall is that we did a medical examination on some of the injured people. So action will certainly be taken. It's a matter of time. Yes. Then lastly, the action? Yes, he asked what are we going to do in case such cases happen or not happen? Usually these cases, we have, as a police, we always have a two-pronged approach. On one side, we hold people accountable for their actions, because that's what the law says. But on the left-hand side of things, we also use soft power. People commit some of these offenses, and at the end of the day, you realize that beyond only prosecution, you need also to talk to them, especially these communities. So we usually as police, you will find our community liaison officers on the other side coming in and talking to these communities and sharing with them the dangers of acting in the manner in which these particular people acted. So usually we use a two-pronged approach. For the death, life was lost, so life will have to be accounted for. People were injured. Whoever injured them shall not walk away free without at least giving an explanation before courts of law. Yes. Lastly, one of you asked about our progress with the sub-county policing model. We are progressing well. Just like the way IGP told you,
we prefer to do more of the working than the talking, because we can as well do it the other way around. We come here and talk a lot and do little. But like I can assure you, there is a mass troop movements to ensure that we pollinate the various police stations which were created with the requisite numbers. Several transfers were made. Certainly, of course, you'll be patient. People are moving, but surely officers are reporting, work is going on, command is taking effect, and we shall be at a certain point when we feel appropriate to tell you that the progress level is this and in this quantity or quality. We even have registered. That's why I said we don't want to do too much of the talking. There are communities which have been offering working spaces, land, and all this is going on, where you find sub-counties, because people really are owning this process. DPCs and RPCs are reaching out to community leaders to own up the process, be part of the police, know its mandate, feel the value that this module is going to bring to security, and particularly at the sub-county level. So it is work in progress, but work which is progressing well. Yes. Kanzire mu Luganda, omwabuziza ku deployment eri mu Kampala nti nga nene. Usually fe buli bwe tuwulira nti waliwo ensonga etwetaaza okudeployinga, tudeployinga. Kebe nti oba issue ya traffic, olusi tuba n'abagenyi, waliwo olusi bwe tuba n'abatusumbuwamu with public order. Era tukola ki? Kubanga gwe mulimu gwaffe ng'abapoliisi, tudeployinga. Abo abasirikale be tudeployinga, basirikale baffe, era baba baliwo kutuwa obukuumi n'okumakinga sure nti tewaliiwo kajagalalo, tewaliiwo obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Era deployment eyo mukwano gwange gitwale in good faith, era gwe mulimu gwaffe nga poliisi. Then wabuuziza ku kya omusirikale bayita Alex nti Alex bamureporting emisango mingi ekajansi naye poliisi terina kyekola. Maybe kyenaalisabye ekirungi nkolegana nammwe bulungi nga media, mutuleetere ku misango egyo oba abantu abo, tutegeere abantu abareportinga, tutegeere ne progress ya investigations bwe zituuse. Naye kyemanyi nga Uganda Police Force, tetuyinza kubikirira musirikale yenna bw'aba nga alina kyakoze ekitali mu mateeka. Then waliwo abuuziza ku kya ekintu ekyaliwo mu Madikolo we baayokyeza amaka ebisatu, wafiirayo n'omuntu n'abantu abalala ne balumizibwa. Abadde abuuza nti tugenda kukolawo ki? Of course tugenda kukolawo, already okunoonyereza kwatandika olunaku lwe wabaawo kino. Naye usually nga poliisi, just njagala mbategeezenga nti buli wabangawo ebintu nga bino ebirimu communities okulwana, nosanga abantu ekyalo kino kivudde wano ne kyataakinga wali, wabaawo omusango ogukoleddwa, tubonereza abo ababa baguziza. Naye ate usually tutera nnyo n'okusomesa, kubanga okubonereza kuka tekumala, naye olina n'okwogera n'abantu. Era usually nga bw'ogenda mu maaso awo ojja kusanga nga community liaison officers baffe bali ku ground already baba batandise okwogera n'abantu.
naye nga kye tujja okukola, of course abaakikoze bo balina okubonerezebwa, mwafiiriddemu n'omuntu, naye n'okwogera nabo ng'abantu ng'ebyalo nakyo tujja kukikola. Ekisembayo kye mwabuuziza kiri ku sub-county policing model yaffe tutuuseewa. Sub-county policing model etambula bulungi. Ekisooka, system eno oba model etambulira wamu n'abantu n'ebyetaago byabwe. Ba officers baffe batambula bulungi nnyo ne local councils. Era waliwo n'ebifo ebimu bye tubadde tusanga nga abantu be batuwa n'ettaka ne bagamba mumanyi nti ku kyalo kino we have donated this piece of land. Ekyo kiba kikulaga nti abantu baagala nabo okulaba nti ekigendererwa kyaffe tukola ki tukituukako. Twakola transfers eziyisa mutwalo gw'abasirikale era okutambula eno n'eri avudde eno tumujje sayidi eno tumututeeri, abasinga bonna batambula bagenda era model eri kutambula bulungi. Naye nga bwe IGP bwe yabagamba, okusinga kye twagala kukola si kwogera. Usually ekiba beta ne tujja ne tubategeeza wa we tutuuse nga ebintu already tutambudde tuli mu maaso nnyo. Naye mwe kye muyina okufuna ng'obukakafu is model yaffe etambula bulungi nnyo, abantu bagijjumbidde, ate tujja kugifunamu results nnungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Good morning. Very first one item, I felt it should be communicated because it is a plus on the police response. It's not always good to communicate only bad news. On the 14th of February, our police at Kasangati responded to an incident of aggravated robbery that occurred at Mukadwe Hardware Wampewo in Kasangati Division in Wakiso. Our officers responded after they received information that a security guard with detailed security services turned against his employer and stole cash amounting to 79 million Ugandan shillings, which was meant to be banked at Standard Chartered Bank. It is alleged that the suspect grabbed the money and fled on a motorcycle. However, swift police action led to a hot pursuit, and he was intercepted at an area roundabout. When he was arrested, we managed to recover 70,545,000 Ugandan shillings on him, a gun, a Chinese-made gun with 2 rounds of ammunition, and we managed to transport him back to Kasangati Police, where he is now detained. So we are looking into the allegation of the money and are looking to recover around 6 million that is missing from what was reported, rather 8 million that is missing from what was reported by the employer of this security guard. So the money was stolen from a hardware, and investigations are ongoing. We want to thank the police for their swift response, especially the police at Kasangati that responded very fast and managed to put up a chase and managed to intercept the suspect
in Inaria. More details will be availed as soon as possible. The name of the suspect is Ndamuwa Joseph. Is the suspect. Oluganda tuyina askari gwe twakutte lunaku z'omwezi 14 lunaku lwa Valentine waliwo yamusaba ebimuli mango awo magezi ne gamugamba sooka okwate mukamaawo. Mukama we yali agenda twala sente milioni 7.9 mu banka awo n'azimunyakulako era n'adduka nazo. Bino byali ku hardware gye bayita Mukadwe hardware Wampeewo esangibwe Wampeewo mu Kasangati division wano mu Wakiso, era nga askari ono bamuyita Ndamuwa Joseph akola ne Detail Security Service. Yalina emmundu kika kya SKS nga yalimu amasasi 2. Yadduka ne sente zino naye poliisi oluvannyuma lw'okubitegeerako ng'ekozesa obukugu obw'enjawulo yasobola omugoba nebako wemuteegera we yamukwatira. Kuye poliisi ekakasa nti yamusanga ne milioni 7,557. Essaawa zino kaweefube aliwo wakulaba nti nno tumanya balance ono we milioni 8 aliwa naye nga y'omukwate tumuyina ali ku poliisi yaffe Kasangati nga tugenda mu maaso n'okunoonyereza ku bubbi buno. Twebaza abasirikale naddala aba poliisi e Kasangati abasobola okugoba omuntu ono ne bamukwata ne basobola n'okuba nti ne bamusuuza ssente zino. Kunoonyereza ku kyagenda mu maaso tujja bba tubabuulira wanaaba waliwo ekipya. Mwebale. Bagiyita Mukadwe hardware company oli MUKADWE oba Mukandwe. Maybe the officer made a mistake. The security company works for is called Detailed Security Services. Detailed. Thank you. Good morning to everyone. We are here to update you on what happened on our roads across the country. Press briefing on the 17th of February 2025. During last week, a number of road crashes that led to loss of lives and injuries were registered. Motorcycle-related crashes accounted for the majority of the incidents, with 49% of the total death, followed by pedestrian-related crashes with 30% of the total death. And the contributing factors of these crashes were looked at as 1, reckless driving, which included unsafe overtaking and speeding, and this significantly contributed to these road crashes.
and those alone contributed to 54%. Irresponsible behavior, a lack of adherence to traffic regulations also increased the risks of these crashes on the roads. Among the notable crashes were 4 people died in a fatal road crash which was registered on the 16th of February 2025 at 10 at a place known as Chibale Trading Center along Palisa Kumi Road in Palisa district. The crash was involving a motor vehicle UAS 781Q, a Mercedes-Benz truck, and the motorcycle registration number UEK 050L, a Bajaj Boxer. This crash occurred when the motorcycle carrying 4 people, including the rider, collided with the said truck. The motorcycle was traveling from Agule Road and failed to exercise caution when joining the main road, and this resulted in a devastating collision. And unfortunately, all 4 people on the motorcycle lost their lives instantly. Preliminary investigations indicate that reckless riding was the primary cause of the incident. We thus urge all motorcyclists to adhere to essential traffic rules. It is a norm or a common habit where motorcyclists carry more than 1 passenger on their motorcycles. And unfortunately, that the passengers also accept to be added onto other passengers who are already on these motorcycles, which is very, very dangerous to their lives, and of course, as it also contravenes with the traffic laws. So it is important for these motorcyclists to always carry only 1 passenger on the motorcycle in order to ensure that they are in full safe control of their motorcycles. Observe speed limits to prevent these crashes. Many of the motorcyclists have always, I think, thought that the speed limits are only for the vehicles, but also motorcycles, they are meant to adhere to these speed limits, because if you fail to do that, even before the police comes in to arrest you, but then you're also risking your life while traveling on the road. Another incident, 4 people died and 37 others were injured in a single fatal crash which was registered on the 13th of February 2025. It was at around 7:40 p.m. at a place known as Omukatagu along Ishaka Kagamba Road in Bushenyi district, and it was involving motor vehicle registration number UAX 019K, a Mitsubishi Fuso. This crash occurred when the driver of the said motor vehicle was carrying believers of Owobsobozi Bisaka from Hoima to Kisoro and failed to navigate a sharp bend at a high speed. The vehicle struck a pavement, veered off the road, and rolled multiple times, killing instantly 4 passengers, who included 3 adults and 1 juvenile, and also injuring 37 others. The preliminary investigations reveal that careless driving by the truck driver, who is currently at large, was the cause of the incident. We recap our previous warnings against using trucks for transporting people, as this practice
not only violates the traffic laws, but also poses significant risks to human life. The safety of people is paramount. This is also a common habit with market vendors. So it is important for everyone to know that it's upon themselves to protect their own lives by not risking to sit onto these trucks, more especially those that go for markets. They always put luggage and then sit on top. But then it gets worse when now also churches start this. So as we have always said that road safety is everyone's responsibility, we must all condemn this. And for people who will sit on these trucks, they must know it is very dangerous for their own lives, and this contravenes the laws of traffic. We thus urge the public to prioritize their safety and refrain from boarding trucks for transportation. Your safety is our top concern. 2 pedestrians, a mother and a son, were also knocked dead at around 7:30 a.m. on the 15th of February 2025 at a place known as Kisekende in Mubende. The driver of motor vehicle UBK 491A, a Toyota Primo, was traveling from Mubende town to Mityana at a high speed. In an attempt to avoid a pothole, the driver lost control of the vehicle, striking and killing the 2 pedestrians instantly. The vehicle also collided with a motorcycle, injuring the rider. We thus urge all motorists to exercise extreme caution, particularly in urban areas with high population density. Adhering to speed limits is crucial in preventing such tragedies. While the pothole may have contributed to the incident, the driver's reckless behavior was also a significant factor. I believe if this person was not to be driving or was to adhere to the required speed limits within the towns, this incident could have been avoided. We are actively searching for another incident. We are actively searching for Ayebare Medad, the head teacher of Ibanda High School, in connection with a fatal hit-and-run crash. On the February 10th, 2025, Ayebare Medad allegedly struck and killed Mugume Herbert, a 7-year-old pupil in Nyabushche, Church of Uganda, while speeding along Ibanda Mbarara Road at Nyabushche Trading Center. Following this incident, Ayebare Medad abandoned his vehicle at Kanoni Police Station in Kazo and fled the scene. The vehicle was later towed to Ibanda Police Station, where it is parked for further investigation. We appeal to anyone with information regarding Medad's whereabouts to come forward and assist in bringing him to justice. We also witnessed a number of crashes that involved vulnerable road users, especially school-going children and other pedestrians during last week. And all of which were, most of them, the majority, were of hit and run incidents and due to speeding. As a crucial reminder to all drivers, it is essential to understand your duties in the event of a crash as stipulated in the Traffic and Road Safety Act, Cap 347, Section 114. If I can give a highlight, it stipulates that you must stop immediately and provide your name, address, and the name
and address of the vehicle's owner if different. If you fear for your safety, report the crash to the nearest police station or police officer. You can give a call to your friend who is a police officer and report this crash. But then this must be done within the period of 24 hours after the incident has occurred. And this is as mandated by the law. Whereas subsection 8 clearly stipulates the punishment of anyone who fails to comply with this law. Any person who fails to comply with any provision of this section commits an offense and is liable on conviction to a fine of not less than 5 currency points and not exceeding 30 currency points. A currency point is equivalent to 20,000. So meaning here, the punishment can be 100,000 shillings or not exceeding 600,000 shillings. So it is a habit that most people knock and run away. So you can see that is the law. So if that person is got, the first case to charge him is for knocking and not reporting a case. When he took the vehicle, he just abandoned it at the station, but he didn't go to report himself, and then he disappeared. You can imagine a whole head teacher of a school. During the past week, our traffic enforcement operations resulted in the arrest of 856 drivers nationwide for various offenses, including driving without licenses, expired licenses, dangerous loading, careless driving, and speeding. And out of those, the 856, 76 were those who had never seen how a license looks like. And be informed that if you are got without a permit at all, for you, we do not have a ticket for you. You have to go to court. So all those people were taken to court. In this week, therefore, our operations will concentrate on the following. Please, I am here to warn you. For all those driving on roads without licenses, those whose licenses are expired, you must not step onto the road. Our operations are going to be intensified on those areas. Careless driving, especially those that drive, they are in a jam, then they get to shoulders and start driving off the road, as if for them they have more emergencies than others. Our officers are going to be on the road to arrest whoever violates such, including those that drive in one ways. You must be warned that this week our eyes are open, we are getting to the roads, and we are not going to allow anyone violate any of those laws. Also, drink driving, we all know the time that one comes in, and this one also targets to crack down drivers that use these roads under the influence of alcohol. We also continue with our road safety campaigns to improve or to promote the behavioral change, and our continued efforts to promote road safety, to reduce crashes, and foster a culture of responsible driving. As I conclude, there are some changes in regulations. Some new regulations have come up, others have been changed a bit. But as traffic, we are also still preparing. So probably next Monday, I should be able to come here and tell you about all those new changes as we are also preparing, because I want us, I come here to talk about them when we are also ready out there to enforce them. Most of them are on speed. So I should be able to give you the updates next week. But in the meantime,
be preparing yourselves as well, as we also prepare ourselves. The very last, I always give our toll-free numbers for people to reach out to us in the case of any traffic violation, as we are all aware that we cannot reach out everywhere, but for you people can be everywhere. So please call our numbers here to give us information on who is violating the traffic laws. Don't keep quiet. Sitting in that bus, the driver is on a phone, is very busy overtaking where he's not supposed to overtake from, and all you do is to sit and wait for traffic to get them. Meaning, before you get to where traffic is, you can get a problem for that time. So please call us and give us this information. 080-0199-099. We also have a WhatsApp number that you can choose to just send a message with also evidence of what is happening. Some of you have been able to capture those videos. We thank you. And then you have shared with us these videos, and we have also used them as evidence against those who are violating these laws on the roads. And this number is 0779 999 999. Others have gone ahead to use social media platforms, X handles, WhatsApp, Facebook, to give us information. Please go ahead. This is helping us a lot to always apprehend those who are violating the traffic laws on the road. Remember that road safety is a collective responsibility. I thank you. Mbalamusiza mwasuze mutya. Tuli wano okubanga tutangaza eggwanga kwebyo ebyabadde ku nguudo zaffe. Ate kino nakyo kituyamba nti buli bwe tuvaayo ne tubabulira biki ebibadde ku nguudo n'engeri gye byabaddewo, tomanya oyinza kubaako ky'oyiga ate n'olaba engeri gy'olina okwewala oba n'okwerinda obubenje buno ku nguudo. Era ennaku z'omwezi 17 mwezi ogwokubiri mwaka 2025, obubenje obw'enjawulo bwe bagudde ku nguudo zaffe nti obumu bwafiiriddemu abantu ate n'obulala ne bukosa abantu. Obubenje obwo bwaviiridde ku pikipiki eyo mwali abavuzi n'abasaabaze. Buno bwo bwakontributinga ebitundu 49 ku 100 ku bantu abaafa bonna wamu. Ate bano be basingayo obungi okusinga ebitundu ebirala, oba obubenje obwaviira ku pikipiki bwe bwasingayo obungi. Ne waddako obubenje obwaviirako abo abatambuza ebigere ku nguudo. Buno nabwo bwakontributinga ebitundu 30 ku 100 ku bubenje obwafiiramu abantu ku nguudo okwetoloola eggwanga lyonna. Era ko ebyo ebintu ebyaviirako obubenje buno mu kusinziira mu kunoonyereza kwaffe, ekisookerwako ddala nti kyaviira ddala kwabo abavugisa ekimama. Okuvugisa ekimama muno mwali abo abavuga nga ne bayisa obubi oba ne bayisizaawo we batasaana okuba nga balina okuyisiza, ate n'abavuga endiima. Ate ne wabaawo n'abo abeeyisa obubi ennyo nga bali ku nguudo, abavayoleetinga amateeka ag'oku nguudo, naddala ab'oku bitaala, ebitaala nga byaka red, ate n'osanga ow'emmotoka oba wa pikipiki agenda maaso n'okuba nga avayoleetinga. Abo abavugira mu one ways, ebintu ng'ebyo oyinza obbalawo obuntu nga obutonotono, naye munnange ndi wano okutegeeza nti byebyo byennyini ebyaviirako okufa kw'abantu mu Ssabbiiti eweddewo. Era ko obubenje obwali obw'amaanyi ennyo, abantu 4 baafiira mu kabenje
akaabaawo ennaku z'omwezi 16 mwezi ogwokubiri mwaka 2025 zaali ssaawa 4 ku kifo ekyamanyiddwa nga Ekibaale Trading Center oba mu katawuni ak'Ekibaale Trading Center ku luguudo lw'e Palisa 10 mu disitulikiti ey'e Palisa. Kano ko kaalimu emmotoka nga ya kika kya UAS 784Q eno nga ya kika kya Mercedes Benz era loole, ate ne pikipiki ey'ekika kya Bajaj Boxer namba UEK 05L. Akabenje kano kaabaawo olw'oyo owa pikipiki yali yeetisse abantu 4 nga n'omuvuzi wa pikipiki mwali. Kitegeeza yali yeetisse abantu 3 nga naye wakuna omuvuzi. Bwe njogera ekyo buli muntu ategeera nti kati omuntu ono ayeetisse abantu 3 tasobola kubanga atudde butereevu ku pikipiki eno, era yaba atudde ngeri mayembe ng'abantu bali mabega oba ku tanka. So bwe yali ava ku luguudo lwe Agule era n'atayimirira okusooka okukkiriza oba okusobozesa oyo eyalina right of way ow'emmotoka okutambula. Kati ye n'amala agayingira oluguudo luno era n'atoneregana n'eyo emmotoka eyogeddwako, era ekyobusaasi nti abantu abo bonna abana nga bwe bali batambulira ku eyo pikipiki teri eyalutonda, bonna baafiirawo. Okusinziira mu kunoonyereza kwaffe okwakakolebwako, era kiraga nti okuvugisa ekimama okwoyo wa pikipiki kyekyaviirako kano akabenje. Era tukubiriza abo bonna aba pikipiki, abavuzi ba pikipiki, nti mwe buli bwe twogera ku mateeka agakwatagana ku bidduka byonna ku nguudo, namwe mubaamu. So mulina kumanya nti speed nazo tulina okuba nga tuzobuzavinga ng'abavuzi ba pikipiki, tetulina kwetika abantu bangi, ate tulina n'okugondera amateeka gonna nga bwe galagirwa ku nguudo zino. So mulina okwetikanga omusaabazi omu etteeka we liragira, era bw'oteekako abasuukamu omu era guba musango. Akabenje akalala nako kano kafiiramu abantu baali 4 era ne kakosa n'abalala 37. Kano ko kaaliwo ennaku z'omwezi 13 mu gwokubiri mwaka gwe gumu, zaali ssaawa 1:40 ez'akawungeezi mu kifo ekyamanyiddwa nga Omukataagu ku luguudo lw'e Ishaka Kagamba mu disitulikiti ey'e Bushenyi. Akabenje kano kaalimu emmotoka ng'eno ya kika kya Fuso UAX 019K. Akabenje kano ko kaabaawo nga eno emmotoka yali yeetisse abakkiriza ab'Abisaka, era bano baali bava e Hoima nga badda Kisoro, era omugoba w'eno emmotoka bwe yatuuka mu ekyo ekifo n'alemererwa okukontrolinga okubanga kontrolinga eyo emmotoka yakoona pavement, ate emmotoka neegwa wansi, ate kwe kuttirawo abantu abo 4 abaali batambulira ku eyo emmotoka emabega, era emwali abantu 3 nga bakulu n'omwana omu nga muto, era kabenje ke kamu ne kakosa abalala 37. Mu kunoonyereza kwaffe okwakakolebwako, era akabenje kano kaaviirako ono omugoba w'eno mmotoka kubanga ekisooka yali avuga endiima, ate ekyo ekyaviirako okulemererwa eno emmotoka ng'atuuse mu koona eyo ey'amaanyi ennyo mu kifo ekyo. Era ono ye omugoba w'eno emmotoka teyasigalawo, naye tuli mu kumunoonya okulaba nti waliwo obwenkana. Era bulijjo tuvudde emabega oba tuzze nga tukubiriza abantu obutatambulira mmotoka zino ze tuyita trucks oba ebiroole. Omuze guno gutera kubeeramu abo ab'obutale
bateekako emigugu ne batuula kungulu. Ate kati bwe kiba tekitandise n'okujja mu makanisa, tulina kivumirira nnyo okutandikira kwabo ab'amakanisa ate n'abo abantu abakolesa ez'emmotoka nga bazitambulirako. Kino kya bulabe nnyo nnyo, era tulina okuba nga tupangisa emmotoka ezikkirizibwa okuba nga zisaabaza oba nga zitambuza abantu. Akabenje akalala nako kano kafiiramu abantu babiri. Bano yali omukyala n'omwana we, era bano baali ba bigere. Zaali saawa ng'emu n'ekitundu ez'okumakya ennyo. Bano baali bagenda mu ndimiro, zaali nnaku z'omwezi 15 mwezi ogwokubiri omwaka guno ku kifo eky'e Kisekende mu district ey'e Mubende. Era akabenje kano kaabaawo olw'omugoba ow'emmotoka ey'ekika kya UBK 491 nga ya kika kya Toyota Primo bwe yali atambula ng'afuluma etawuni ey'e Mubende ng'adda ku luguudo olw'Emityana ku speed ey'amaanyi ennyo, era mu kwagala okusala ekinnya ekyali mu maaso ge, emmotoka eno n'eremererwa omugoba waayo kwe kukoona omukyala n'omwana we abaali batambula nga bagenda mu nnimiro n'ebattirawo. Ate emmotoka eno n'egenda mu maaso n'okuba nga ekoona owa pikipiki yali ayimiridde ebbali, ate n'emukosa bubi nnyo. Era tukubiriza abantu bonna naddala nga bavugira mu bifo bino ebirimu abantu bangi, ebirimu ebizimbe, ebirimu amasomero, amalwaliro, churches n'ebirala, nti buli bwe tusembera mu bifo bino tulina okuba nga tukendeza ku speed gye tutambulirako, kubanga tumanya nti mubaamu abantu bangi abatambuliramu. Tuyinza okwekwasa ensonga ey'ekinnya, naye ate singa ono omuntu yali avuga mpola oba ng'atambula ku speed eragiddwa oba gye tulina okutambulirako mu town, kino tekyandibaddewo. Yandidde ogize bulungi ekinnya ate n'agenda mu maaso, so nga si mmotoka okumerera. Buli mubaamu element ey'okubanga nti emmotoka eremereddwa omugoba waayo, mubaamu element ey'okuvuga endiima. Akabenje akalala, poliisi eri mu kunoonya Ayebare Medad, ono nga ye headmaster ow'essomero erya Ibanda High School erisangibwa Nyabushike. Ono nga ye nnaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri mwaka 2025 bwe yali atambulira ku luguudo olw'e Ibanda Mbalala, yakoona omwana yamanyiddwa Mugume Herbert w'emyaka 7, ono nga muyizi Nyabushike Church of Uganda, era n'amuttirawo. Omusajja ono teyayimirira era yadduka n'agenda emmotoka eno n'agisuula ku Kanoni Police mu district ey'e Kazo, ate ne yeeyongerayo. Era emmotoka eno emaze dde okuba nga egibwayo e Kazo n'etwalibwa e Ibanda, omusango gye gwakolebwa, ate nga ne poliisi egenda mu maaso n'okuba nga. Era tusaba omuntu yenna amanyi ono omusajja Ayebare Medad waali, atuyambe naddala gwe omusajja owa TV West, mutuyambe mutubuulire ono omusajja waali. Kati imagine omuntu omusomesa ku level ey'obusomesa ate n'okoona ate n'odduka. Kati oluusa okiyinza n'okuleetamu okubuusabuusa nti oba wakikola ng'okigenderedde, naye bw'oba nga tewakigenderera nga kabenje nga bwe tubulaba bulijjo, kikulu nnyo nti obubenje buno tulina okuba nga tubulipootinga. Era mu ssabbiiti eweddewo obubenje bwali bungi obwekuusakuusa nnyo ku nsonga bwe zityo ez'okukoona ne mudduka ate nga muli mu kuvuga endiima. Ntate n'abantu bangi abaabugwamu buno obubenje twalaba ku baana nga 4 mu ssabbiiti eweddewo, abaana abato, ate nga byonna byekuusa mu kuvuga endiima ne tukoona ate ne tutaripootinga obubenje buno ne tudduka. Era bwe ndi wano okutegeeza nti etteeka we liri ate lirikirya bulungi nnyo eryogera ku abo abakoona ate ne badduka. Era litusaba
nti gwenga omuvuzi w'ekidduka kyonna oba omugoba w'ekidduka kyonna nti bw'obeera ku luguudo n'ofuna akabenje guba mulimo gwo okuyimiriza emmotoka yo n'owa byonna ebikwatako eri abo abagudde mu kabenje kano ate n'ogenda ne ku poliisi n'oripootinga ebintu bino. Ate bw'oba otya okuyimirira olw'okuba nti oluusi bayinza okukulinkinga oba okukukubiraawo, kati olina okuba ng'onoonya poliisi weeri oba n'okubira omupoliisi gw'omanyi n'omutegeeza ku nsonga eyo. Era nga tokikoze kino kyonna kirina okukolebwa, bino byonna birina okukolebwa mu bbanga eryenkana essaawa 24. Era bw'oba tokikoze ekyo era guba musango okusinziira ku ssemateeka akwata ku by'enguudo owa Traffic and Road Safety Act Cap 347 akawairo aka 1014. Era gwe manya nti buli bw'okoona olina okuripootinga akabenje kano. Oba tokikoze kati era ono omusajja n'akwatibwa nga tetunagenda ku musango guli ogw'okukoona omwana, tutandikira ku guno ogw'okukoona te n'otaripootinga. Temuli anti yatwala emmotoka n'agiteeka ku station, teyagiteekako ate n'agenda reporting, no yagisuula ye n'akola ki n'eyongerayo. So mujja tuyamba ku nsonga eyo tumufune. Era ku nsonga yemu abo abataripootinga obubenje nga babukoze, etteeka ligamba nti oyo yenna amenya etteeka eryo ly'otaripootinga mu ssaawa 24 aba engasi bagiyita engasi aweebwa engasi ey'emitwalo 10 n'emitwalo 6 kusinziira. Ekirala mu Ssabbiiti eno eweddewo ebikokoto byaffe ebyanjawulo ebyakolebwa okwetooloola eggwanga byakwata abagoba ab'emmotoka ab'enkana 856 ku misango egy'enjawulo. Emisango eno mwalimu abo abavuga nga tebalabangako pamiti bwefaanana, ne mubaamu abo abavuga nga pamiti zo zaagwawo, ate ne mubaamu n'abo abavuga nga beetisse bubi nnyo, naddala zino emmotoka ezi minibuses muziraba ndowooza atadde abantu munda naye ate kungulu neeyongerako ebintu ebirala oba emigugu, ensawo z'amatooke, ensawo z'amanda n'ebintu ebirala. Ate n'abo abavugisa ekimama, naddala abo abavuga nga ne bavugira pembeeni nga bali mu layini ate ne bavuga ne bavayoletinga ne bagenda emabbali ku kataka we bakiyita abavuga akataka. Ne mubaamu n'abo abavuga abakwatibwa nga bavuga endiima. Era mu wiiki eno gye tutandise ndi wano okubanga mbalabula mwenna nti tujja kubanga tugenda mu maaso n'okukwata ku nsonga zino wammanga. Esookerwako tulina okulaba nti buli muvuzi w'ekidduka kyonna ku luguudo naddala ab'emmotoka alina okuba ne layisinsi. Era gwe atalina layisinsi nga weeteekateeka okugenda ku luguudo, beera mwegendereze nnyo ate beera mweteefuteefu, kubanga bwe tukukwata tetulina tiketi yo. Olayinza okugamba nti bajja kumpa tiketi nsasula, gwe tetulina tiketi yo. Bwe tukukwata direct mu kooti, ate tetwagala negamba n'ogu nakyo nayo tetujagala. Abo be tukwata ne bagala okukubira abantu, gundi nyamba gundi ntaasa, era nange bwonkubira nga tolina pamiti ebeera munywevu. So tubasaba mulina okubeera ne pamiti zammwe. Atalina pamiti togeza no riskinga n'otambulira ku luguudo. Abo nga pamiti zaagwawo namwe mbeere beegendereza, temuvugira ku nguudo nga pamiti zammwe zaagwawo. Mupakinga emmotoka zammwe, mupakinga ebidduka byammwe, murenewinge pamiti zammwe, oba mufune abantu abalina pamiti nga zirenewed be baba nga babavuga. Abo abavugisa ekimama ku nguudo, abavayoletinga ebitaala, abavugira mu one ways, abavugira ku kataka, ffenna tubeera mu nguudo nga tutambula, ffenna tulaga we tulaga, ffenna tulina bye tugenda okukola. Naye katugwe n'olaga nti gwe woolaga olina okutuuka amangu ennyo okusinga abalala, oba olina emergency. So tukusaba omanyi nti olina emergency olina okutambulira ku kataka, wereportinge ku poliisi tukufunira amagezi. Naye tusaba mulekera okuvayoletinga, mulekera okuvugira ku kataka, respecting abantu abalala abakozesa zino enguudo, era abasirikale baffe bajja kubeera ku nguudo. Era naamwe abasinga bwe tubakwata tuyinza obutabafunira pamits, naye kooti yinza otulamula.
abavugira ku nguudo nga batamidde nga banywedde ku mwenge. Ebikwekweto ebyo nabyo tujja kubanga tubikola, sijja kuba buli lunaku kiri lwenyini lwe tugenda okukola, naye gwe manya nti essaawa yonna ebintu si birungi. So ate namwe bwe tubakwata abasinga bye tukola mubimanyi, fingerprinting na kooti, ate na komera. Gwe omwenge olina kugenda mu komera, ekyo olina okitegeera. Ng'amaliriza era waliwo amateeka amapya agakwatagana ku nguudo agakyusibwakyusibwamu, ge bakyusakyusizaamu. Mateeka ago nja kubanga nga baleetera butereevu next week on Monday. Naffe nga tukyali mu kwetegeka nga poliisi okulaba engeri gye tunatandika okugakwasaganya. Bintu bingi bye tulina okukola ku machines zaffe, mulimu enkyukakyuka nyingi nnyo, era nja kubanga nze bategeeza, saagala kuzijjayo kati, naye obudde bwe butuuka nja zibaleetera butereevu, naye namwe mbeere nga mweteekateeka naddala ku mateeka agakwatagana ku speed. Abo abavuga endiima abaagala nnyo speed ku nguudo, nja kuba mbaleetera ne mbategeeza speed ki ze tulina okuvugirako, nti ate weewa violatinze tiketi yo yenkana ki oba ki kye tulina okukukolera. So ebintu bingi byakyusakyuseemu, so nja kuba nga mbibategeeza nga naffe tuli beeteefeteefu okuba nga tutandika mu field okukola omulimu ogwo. Kikulu nnyo ndowooza okubawa ennamba zino, muziwandiike, muzisevinge, mutukubirenga bye mulaba nga si birungi bye musanga ku nguudo zino. Tulina enamba eno nga yo togisasulira, just okuba n'omuliro ku ssimu, eri 0800 19 999. Eyo okuba bukubi tosindika message. Ate eya messages oba ku WhatsApp oba ku text messages tukolesa 0779 99 ne tugenda maaso n'okuba nga tukolesa emikutu gyaffe egya social media gye tukolesa bulijjo okuba nga tuweereza eri messages oba obubaka ku ebyo ebitali birungi ebifa ku nguudo. So tokkiriza okutuula mu motoka n'osirika ng'oyo omusajja olaba engeri gy'ayita oba driver gy'ali mu kuyisa mu makoona, gy'ali mu kuyisa emmotoka endala, ate gwe n'olinda okufa mu kifo ky'okwogera nga bukyali ne tubaako kye tukola, kubanga poliisi esobola kubeera buli wantu oba buli wamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebibuuzo twagalayo nga 2 oba 3. Kiki? Yes. Waliwo ekibuuzo ekirala tukole nga 2 mbaddemu tugende. Biwedde? Byonna byogedde? Okay. Ensonga ey'oluguudo olw'Ebusega Nateete otegeeza nga wakava ku poliisi ndowooza awo ku paaka. Oluguudo olwo bakyali mu kulukola, era kati kyensaba eri abantu nti kubeera bugumiikiriza, kubanga ntera kulaba nti abantu abo abasinga buli bwanga bayingira mu paaka wabaawo akaliipagana ak'amaanyi ennyo, naddala ku kino ekyenjogereko nti abamu baagala kuvugira nnyo ku kataka ate ne basiba emmotoka endala. Naye ate tujja kubanga twogerezaganya n'abo abapaaka ku nsonga ey'okusasuza. Naddala nze kyemanyi baali bagambye nti abya pikipiki tebasasula. So simanyi oba bakyasasula oba balekerawo, so simanyi. Bwe banga bakyasasula ojja kundeka ngende nsooke nkinoonyerezeeko bulungi, bwe mankomyewo next Monday mbaleetere feedback. Naye oluguudo olwo lukyagenda maaso kubanga lukolebwa, so mpaka lwe balimalira awo
we tujja kubanga tutambula butereevu. Naye as of now abantu okubeera n'obugumiikiriza nga bakozesa olwo oluguudo. Mwebale nnyo. Emmotoka yatomera omwana ku luguudo lw'Ibandambalala. N'amanya gaki? Amanya ge bamuyita Ayebare Medad, ono era ye head teacher ow'Ibanda High School, essomero lisangibwa Nyabushite. Ate motoka yali UPD naye namba endala ndowooza nja kubanga nzifuna kubanga eri station sorry sazikapucaringa naye nja kubanga nzifuna ne sharing. Yes. People get that wrong in you. Yeah, ebyo byenjogeddeko mukulu Judy nti tujja kubanga tuteekamu amaanyi mu bikwekweto bino naddala ku abo abaviolating ebitaala. Ate n'ekirala abantu kye balina okumanya nti mu bitaala traffic eyina obuyinza oba obusobozi obubanga bucontrollinga. Okay, nti traffic will take precedence in places of in areas of traffic lights, so we can have traffic control jam other than the lights okusinzira. Then I think we are almost really getting solutions to all those issues, like e-tickets. You can't dodge an e-ticket. You violate, immediately you get yourself a ticket. But before we are there, please, tulina okubanga tugoberera ebitaala ku nguudo zino. Era abasirikale baffe mu wiiki eno gye tutandise, gwe wenna ali mu planning okuviolating ebyo ebitaala. Era planning n'okufuna ssente ezinasasula tickets zetugenda okuba nga tubawa. So tubasaba mugobererenga ebitaala kiki ebigamba, tutambule bulungi muleme okuviolatinga amateeka ag'oku nguudo. Mwebale nnyo. Tumaze. Yeah, when we start our operations, really, these vehicles are not in any way exonerated, and they are not above the law, except a few vehicles that are stipulated in the law to violate or that have right of way. Some of you have always heard you really talk about the issue of government vehicles as if we leave them out. I think next time I should bring for you statistics on the number of government vehicles that we have apprehended in our operations. We do get them. I think I will do that for you. We do get them. So they are not in any way special, to violate these traffic laws on the road, especially on the lights, except for those that are well stipulated in the laws that have rights of way, and also which are very clear and known to the public. Thank you. Magara government Headquarter. And no. Tutandikire ku ono ndowooza. Lwaki tetandika n'ono?